Lăng mộ ngài, dự bổn thổ khai khẩn vọng thành vệ tổ sư Lê Trại Đại Lang Đoan Túc Tôn Thần. Kính thưa quý vị, quý chú bác, con cháu các chi phái thuộc các họ có liên hệ huyết thống với họ Lê Trại làng Phú Bài, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con có cùng nguồn cội với Lê Đại tộc Việt Nam. Hôm nay chúng tôi trân trọng xin giới thiệu đến quý vị, quý chú bác, bà con khu lăng mộ của ngài, dự bổn thổ khai khẩn vọng thành vệ tổ sư Lê Trại Đại Lang tước phong dực bảo trung hưng linh phò gia tặng Đoan Túc Tôn Thần. Phạm vi chung quanh, khu lăng mộ ngài chính là khu trang trại của vị võ tướng Lê Trại Húy Nghĩa lúc sinh tiền. Ngài Lê Trại là một vị quan võ, đã phục vụ dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, ngài Trại là hậu duệ của nhà hậu Lê. Khu lăng mộ này đã được con cháu của ngài cùng đóng góp tài, lực để tái tạo lại khang trang, rộng lớn, trước là để báo đáp công ơn tổ tiên. Sau là để lưu lại một chứng tích tâm linh quan trọng, bởi nơi đây đã có sự kết tụ của linh khí trời, đất. Sự việc này một vị đế vương của triều Nguyễn rất giỏi về thi phú và thiên văn, địa lý, đã cảm nhận được vùng đất Phú Bài là nơi có sự kết tụ linh khí trời, đất. Là nơi thổ tinh thụ huyệt kết đại địa có long mạch khanh tướng, đế vương. Nên sau lúc lên ngôi vua khoảng 8 năm, tự Đức cùng đoàn tùy tùng đã 2 lần về làng Phú Bài để tìm chỗ đất có long mạch kết phát nói trên, để xây lăng tẩm cho mình. Nhưng nhờ hồng phúc trời, đất che chở cho ngài Trại, nên vua tự Đức không tìm được chỗ đất có long mạch, đó chính là khu lăng mộ của ngài Trại. Nhờ vậy mà mộ ngài Trại không bị di rời. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con, tục ngữ Việt Nam có câu, không mã đố ả làm nên. Câu này đã thể hiện rõ tính quan trọng về tục thổ táng ông bà, cha mẹ của người Việt Nam từ xưa đến nay. Từ giai cấp thượng tầng trong xã hội như vua, chúa, quan quyền, cho đến tầng lớp thứ dân, ai cũng chọn chỗ đất tốt, nghĩa là chỗ đất có sự điều hòa âm khí, dương khí, không bị khô, táo, hoặc ẩm ướt, mục đích là mong giữ được hài cốt lâu dài, đây là quan niệm hoàn toàn tích cực. Nhưng điều đáng buồn là trong thời cận đại, lúc mà khoa học phát triển còn bị giới hạn về nhiều mặt thì một số người đã có cái nhìn một chiều, rồi cho tục thổ táng xác chết là đã lỗi thời, là không phù hợp với khoa học. Nhưng rất tiếc kiến thức khoa học mà họ vừa nhận xét ở trên mới là lỗi thời. Sau đây chúng tôi xin nêu lên một số video và bài viết liên quan với đề tài hôm nay. Video cộng bài viết thứ nhất là sự tích lùm ông Trại làng Phú Bài. Xuất bản ngày 6 tháng 10 năm 2022 và đã chuyển dịch ra Anh ngữ, Lê Trại Clan of Phú Bài Village, xuất bản ngày 14 tháng 12 năm 2022. Video này giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của ngài Trại lúc sinh tiền, đồng thời cũng nói về sự hiển linh của ngài sau lúc chết, đã độ trì, chỉ dẫn và soi sáng trí tuệ chúng tôi. Biết được mọi sự việc sinh hoạt các họ tộc của làng Phú Bài trong quá khứ và hiện tại, về cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Để cảnh báo cho mọi người biết, để phát huy mặt mạnh và khắc phục các mặt yếu kém. Tiếp theo là bài viết cộng video thứ hai với nhan đề, sự khác biệt giữa hỏa táng và thổ táng theo góc nhìn khoa học hiện đại. Xuất bản ngày 18 tháng 10 năm 2022. Video này có một giá trị cực kỳ quan trọng, bởi qua những lần tôi thực hiện giao cảm với tổ tôi, và đã được một vị thiên thần hướng dẫn, chỉ bày, tôi đã phát hiện được hệ thuần nhuyễn điện từ trong phần xương cốt của tổ tôi. Để kết hợp với sự phát minh mới của khoa học về phần hồn của con người là sóng điện tồn lưu trong không gian, mà trong hệ điện từ tồn lưu ấy luôn có 3 hệ là âm điện, dương điện và trung bình điện. Cả 3 hệ điện này có khả năng nối kết, điều hợp, giao cảm với hệ điện từ thuần nhuyễn trong hài cốt người chết còn trong đất, cũng như nối kết, điều hợp với thuần nhuyễn điện từ của các bản thể chết thuộc các vật thể rắn khác. Dựa trên cơ sở khoa học hiện đại của thế kỷ 21, chúng tôi đã lý chứng để khẳng định về tục thổ táng trong văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc Việt là hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại. Tiếp theo là bài viết và video thứ ba với nhan đề, ngoại cảm với góc nhìn khoa học hiện đại. Là lý chứng về khả năng các nhà ngoại cảm tìm hài cốt người chết còn trong đất, là hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại, vì họ là hạng người thuộc tích trung bình điện.
nên có khả năng kết nối với điện tồn lưu của người chết ở hạ tầng khí quyển xung đột đối lưu với hệ thuần nhuyễn điện từ trong phần hài cốt trong đất. Đây cũng là trường hợp của các nhà thôi miên, các vị phù thủy, họ cũng thuộc dạng có tích trung bình điện, nên lý chứng cũng theo nguyên lý khoa học nêu trên. Trong video này có đoạn nói về câu chuyện sóng điện não mà tôi đã trả lời chú bác họ Lê ở Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An vào tháng 7 năm 1992. Lúc hỏi tôi lý do nào giúp tôi biết mọi sự việc trong quá khứ cũng như hiện tại, để ra tìm họ một cách thần kỳ như vậy, bởi đã trải qua gần 400 năm. Không có một tin tức gì, cũng như chẳng có giấy tờ gì lưu lại, thế mà biết được mọi việc như con cháu sống lâu đời ở đây. Tôi đã trả lời theo quan niệm mới là con người sau lúc chết còn để lại một hệ nhân điện luân lưu trong các hệ tầng cao thấp trong không gian, rồi lúc con cháu đang sống, phát ra những sóng điện não vào không gian có cùng hệ, lượng và dạng tính thì sẽ được kết nối, giao cảm với tổ tiên. Và sẽ được các ngài báo cho biết mọi sự việc quá khứ, hiện tại, và tương lai. Đó chính là lý do mà tôi biết được. Câu trả lời này tất cả chú bác đều im lặng nhìn tôi. May trong lúc đó, có giáo sư Lê Văn Hào đã từng du học ở Liên bang Xô Viết cũ, về ngành vật lý lượng tử, giáo sư nói lời tôi trình bày là rất khoa học. Vì ở Liên Xô các nhà khoa học chuyên ngành về vật lý lượng tử và cơ học lượng tử, họ đang nghiên cứu để tìm tiếng nói của Lenin trong không gian. Ngoài ý kiến của giáo sư Hào, còn tất cả cũng đều im lặng. Khoảng chưa được 1 phút sau, thì có bác Lê Ngọc Bảo yêu cầu tôi trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu hơn. Tôi liền trình bày theo quan niệm cũ, tôi là người hầu đồng, và tôi đã trình bày tất cả các diễn tiến trong quá trình hầu đồng, từ bước thấp đến bước cao. Và đã giúp tôi có một nhận thức mới, như đã trình bày vừa rồi, nên đã được tất cả chú bác đồng cảm và chấp nhận, sau lần chia tay chiều hôm đó. Tôi có nói với giáo sư Hào, kiến thức mà anh có là từ khoa học, còn kiến thức mà tôi có, là nhờ sự hiển linh của tổ tiên dòng họ Lê của mình chỉ bày, soi sáng trí tuệ. Ước gì ngày nào đó khoa học Liên Xô làm được những điều như anh nói, thì Việt Nam cũng có thể làm được anh nhỉ, xin nói thêm với con cháu họ ta ngoài đó là các bác Chiên, bác Huấn, bác Hào, bác Bảo và một số các bác khác đều cùng thứ lớp với tôi, nên đúng ra là gọi anh và em, nhưng gọi bác với chú, là gọi theo lớp con và cháu. Nói điều này để con cháu đời sau khỏi ngộ nhận, cũng xin nói thêm về sóng điện não, thì ở Hoa Kỳ họ đã tìm ra hệ nhân điện từ lâu. Nhưng đến cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, tiến sĩ Jerry C. trưởng một nhóm nhỏ khoa học Hoa Kỳ, đã phát triển một chương trình máy tính cho phép con người viết chữ trên màn hình bằng ý nghĩ. Thí nghiệm của nhóm này đã thành công, và đã xác nhận ý nghĩ con người phát ra những sóng điện não. Nhưng sự phát hiện này còn hạn hẹp. Khoảng 14 năm sau, một công ty Nga tuyên bố sở hữu công nghệ điều khiển UAV bằng sóng não. Sự việc này đã được một số báo chí Nga và một số nước trên thế giới đăng tải. Đặc biệt tại Việt Nam báo Dân Trí, tác giả Đức Hoàng đã có bài viết với nhan đề Công ty Nga tuyên bố sở hữu công nghệ điều khiển UAV bằng sóng não. Đã đăng thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023. Quý vị, quý bà con, ai chưa đọc, truy cập để đọc sẽ rõ. Tiếp theo là Đài truyền hình Việt Nam, trong mục tin tức, đã thực hiện một video với nhan đề thực hư thông tin công nghệ điều khiển UAV bằng sóng não. Quý vị, quý bà con, ai chưa nghe, truy cập để nghe, sẽ hiểu rõ về sự phát triển của khoa học hiện nay tinh vi đến mức nào. Riêng thiện ý của chúng tôi, thì hai siêu cường bậc nhất về khoa học trên thế giới hiện nay là Hoa Kỳ và Liên bang Nga, đã phát hiện sóng điện não con người có sự nối kết, tác động đến các hệ điện từ khác trong không gian. Đặc biệt là sự khám phá, phát hiện của các nhà khoa học Nga có tính đồng bộ và rộng lớn. Sự kiện này chắc sẽ đem lại cho nhân loại một cái nhìn mới hơn, với tư duy thông thoáng hơn, và cuộc sống văn minh tiến bộ hơn. Luôn thể, tôi xin được phép gửi đôi dòng tâm sự đến bác Hào, bác Huấn và một số chú bác họ ta ngoài đó về câu chuyện sóng điện não mà tôi và anh Hào đã nói năm 1992.
Mãi đến hôm nay các nhà khoa học Nga mới chính thức xác nhận, rất tiếc khi sự thật đến, thì anh em ta đa số đã qua đời, người còn lại thì tuổi cũng đã ngoài 80, ngoài 90. Nên chúng ta chỉ mong thế hệ con cháu sau này tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, để đủ kiến thức bảo vệ những nét tinh hoa trong văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc Việt nói chung, và của dòng tộc Lê nói riêng. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con, qua nội dung chúng tôi chia sẻ ở trên, luôn dựa vào cơ sở khoa học hiện đại, được nối kết với các chứng minh cụ thể bằng hành động qua trải nghiệm tâm linh. Nên chúng tôi xin giới thiệu thêm một số bài viết và video có liên quan nội dung trên để chứng minh. Thứ nhất là bài viết và video, Phú bài Thiên Địa Hữu Linh. Phần 1 và phần 2, và đã dịch ra Anh ngữ với nhan đề, Phú bài Sacred Holy Land Part 1 và Part 2, xuất bản ngày 5 tháng 10 năm 2022. Thứ hai là bài viết và video, Chuyện họ nội và họ ngoại của tôi, xuất bản ngày 12 tháng 10 năm 2022. Thứ ba là bài viết và video, Luật luân hồi và nhân quả lý chứng theo khoa học hiện đại, xuất bản ngày 16 tháng 4 năm 2023. Thứ tư là bài viết cộng video, Siddhartha Gautama, Sakyamuni is a beneficent scientist, a genius scientist. Translation of Đức Thích Ca là nhà duy tâm học lỗi lạc, là nhà khoa học thiên tài, xuất bản ngày 12 tháng 1 năm 2023. Trong 4 video này, video luật luân hồi và nhân quả lý chứng theo khoa học hiện đại là cực kỳ quan trọng, bởi sẽ giúp cho đại chúng chứng ngộ được chân lý luân hồi, nên trong phần lý chứng bao gồm cả 4 lĩnh vực là khoa học, triết học, tôn giáo và tâm linh. Trước lúc chấm dứt phần nội dung chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu đại cương phần tài liệu về nguồn gốc họ Lê Việt Nam. Đã được các nhà nghiên cứu lịch sử đăng tải, trước là để giúp một số chú bác, bà con chưa có dịp truy cập tìm hiểu. Sau là giúp một số thế hệ trẻ ở nước ngoài không thông thạo Việt ngữ, thì xem phần Anh ngữ của chúng tôi đã chuyển dịch, để hiểu về nguồn cội của dòng tộc họ Lê. Theo sách Lễ hội và danh nhân lịch sử Việt Nam của tác giả Hà Tùng Tiến, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 1997, thì thục phán An Dương Vương là ông tổ dòng họ Lê. Kể từ lúc Hồng Bàng dựng nước, truyền 108 vị vua, kể cả Phù Đổng, Tản Viên và 18 vị vua Hùng, đến đời Hùng Vương thứ 18 là Hùng Duệ Vương, tên Húy là Duệ Lang. Hạ sinh 22 hoàng nam, và 24 hoàng nữ, thời kỳ đầu rất thông minh, chính trực, nhưng từ khi lấy một người họ Lê là cô ruột của thục phán, Hùng Duệ Vương lại đam mê tửu sắc. Bị thục vương và Cao Lỗ lừa phục rượu, để cô của thục phán sai giết hết tất cả con trai, con gái, dâu rễ. Cơ đồ nhà Hùng đang văn minh, rực rỡ, bỗng chốc rơi vào tay thục phán. Năm 258 trước công nguyên, thục phán lên ngôi xưng là An Dương Vương, bỏ quốc hiệu Văn Lang, đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Đông Kinh, xây thành Cổ Loa. Thục phán mất năm 179 trước công nguyên, làm vua được 30 năm. Thục phán An Dương Vương là người họ Lê ở làng Mỹ Đức. Con cháu dòng Lê đại tộc bắt nguồn từ đây. Trải qua 2230 năm hình thành và phát triển đất nước, kể từ năm 258 trước công nguyên đến nay, dòng họ Lê đã cống hiến không biết bao nhiêu xương máu cho Tổ quốc. Nổi bật là hai triều đại Tiền Lê và Hậu Lê. Đó là niềm tự hào cho những ai được mang dòng máu của họ Lê. Để nhớ mãi cội nguồn của chúng ta là thục phán An Dương Vương là ông tổ của dòng Lê đại tộc. Thời Tiền Lê, Lê Đại Hành tức Lê Hoàn, sinh năm Tân Sửu 941 ở Ái Châu, Thanh Hóa. Dưới triều Đinh Tiên Hoàng, ông giữ chức đạo tướng quân. Tháng 7 năm Canh Thìn 980, được triều thần tôn lên ngôi thay cho Đinh Toàn còn quá nhỏ tuổi, lập nên triều đại Tiền Lê. Nhà vua mất năm Ất Tỵ 1005, ở ngôi vua 25 năm. Triều Tiền Lê ở ngôi vị 29 năm, trải qua 3 đời vua. Tiếp theo là thời Hậu Lê, là Lê Thái Tổ tức Lê Lợi. Là hậu duệ của Lê Đại Hành. Lê Lợi sinh giờ Tý, ngày mồng 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385, tại quê mẹ là làng Thủy Sơn, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.
Ngài là con trai út của hào trưởng Lê Khoán, người làng Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thuộc một số dòng họ Lê lớn và lâu đời, đó là họ Lê Đột Phong Mỹ, Xuân Tân. Thọ Xuân, Thanh Hóa là tổ của hai triều tiền Lê và hậu Lê. Dòng họ Lê Đột là dòng họ Lê lớn ở nước ta, có mặt rất sớm trên đất Đại Việt. Họ Lê Đột đã sinh ra Lê Hoàn lập nên nhà Tiền Lê, và Lê Lợi là một chi nhánh thuộc hậu duệ của Lê Hoàn, và Lê Lợi đã lập ra nhà hậu Lê. Hậu Lê bắt đầu từ 1428 đến 1789. Hậu Lê chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn Lê Sơ từ 1428 đến 1527, kéo dài 100 năm, có 10 vị vua, thuộc 6 thế hệ. Đây là thời kỳ các vua Lê nắm trọn quyền hành. Đây là thời vĩ đại và hoàng son nhất của chế độ phong kiến Việt Nam. Trong thời kỳ này có hai vị vua nổi bật nhất, đó là Lê Thái Tổ tức Lê Lợi, và Lê Thánh Tông. Đời Lê Thánh Tông đất nước phát triển về đủ mọi mặt nên được xem là thời cực thịnh nhất trong các triều đại phong kiến. Lê Thánh Tông được các nhà nghiên cứu lịch sử sau này đánh giá ông là một minh quân vào bậc nhất. Tiếp theo thời Lê Sơ, là thời Lê Trung Hưng từ 1533 đến 1789. Tổng cộng có 16 đời vua, và trị vì được 256 năm. Đây là giai đoạn các vua Lê không có thực quyền như thời Lê Sơ. Như vậy thời hậu Lê đã trải qua 26 vị vua, và trị vì được 356 năm. Họ Lê Việt Nam hiện nay được xem là dòng họ lớn, có số dân chiếm khoảng 12% đến 15% trong tổng số dân cả nước. Kính thưa quý vị, quý chú bác bà con, nhìn lại trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, từ thời tiền sử trước công nguyên, dòng họ Lê đã xuất hiện. Rồi đến thời Trung Cổ sau công nguyên, nhất là giai đoạn 1000 năm Bắc thuộc vô cùng tăm tối, vô cùng bi đát, rồi cũng qua đi, rồi đến thời phong kiến. Thời cận đại và hiện đại, bất cứ thời đại nào, con cháu dòng Lê đại tộc cũng xuất hiện nhiều bậc anh hùng, tuấn kiệt, một lòng phục vụ non sông xã tắc. Không những bằng tài lực, trí tuệ, mà còn cả xương máu, để giữ lấy giang sơn, gấm vóc mà tổ tiên đã dày công gầy dựng. Đó là điều đáng tự hào cho dòng tộc họ Lê Việt Nam. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con. Qua phần giới thiệu về khu lăng mộ của ngài Dự Bổn Thô Khai Khẩn Vọng Thành Vệ Tổ sư Lê Trại Đại Lang Đoan Túc Tôn Thần. Quý vị, quý bà con, chắc không quên câu ngạn ngữ Việt Nam, sinh vi tướng, tử vi thần. Nghĩa là lúc sống làm tướng điều khiển ba quân nơi trận mạc, chống quân thù, giữ yên bờ cõi non sông đất nước, lúc chết thì làm bổn thổ thần hoàng, che chở dân làng được mọi sự an bình, mà ngài võ tướng Lê Trại là một biểu tượng trong hàng trăm, hàng ngàn anh hùng dân tộc Việt xưa nay. Nhưng điều may mắn là ngài võ tướng Lê Trại lúc chết đã chôn đúng chỗ đất có sự kết tụ linh khí trời, đất. Nên về sau đã giúp con cháu khám phá, phát hiện được hệ thuần nhuyễn điện tử, để lý chứng về các hiện tượng vô hình trong vũ trụ, như nội dung chúng tôi đã chia sẻ. Nói về chỗ đất linh thiêng này, đã được cháu, chắt thuộc hậu duệ đời thứ hai và thứ ba của ngài Trại viết trong bản chúc từ vào năm Chính Hòa Nhị Thập Lục Niên. Tức khoảng năm 1705, 1706, và hiện nay đã được khắc trên bia đá tại khu lăng mộ của ngài. Điều sau cùng là chúng tôi xin kính mời quý chú bác, bà con và các cháu thuộc dòng Lê đại tộc nếu có dịp đến Thừa Thiên Huế, xin bỏ chút thời giờ đến viếng khu lăng mộ của ngài Lê Trại Dự Bổn Thổ Thần Hoàng làng Phú Bài. Để một lần chiêm nghiệm về một làng quê bình thường, mà con dân nơi đây có những sự hiểu biết không bình thường, tương lai sẽ trở thành một làng quê vĩ đại. Quý chú bác, bà con, lúc đến Huế, theo đường quốc lộ 1A, hướng vào Nam, lúc đến cây số 18 tại cầu Phú Bài, thì dừng lại, rồi hỏi đường vào lăng mộ ngài Lê Trại. Sẽ được bà con ở đây tận tình chỉ dẫn. Cuối cùng kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con xa gần, được sức khỏe dồi dào, trí tuệ thông thoáng, và gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Trân trọng kính chào. Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 5 tháng 3 năm 2024. Ancestors' Tomb. Predit to the early opening of the veterans of the past Master La Tri Dai Lang to receive the respect of the gods. English translation of Lang Mo Gai.
Du bon Thô Khai Khâ vong ton ve. To su la tri di lang don tuk tun than. Dear ladies and gentlemen, uncles, descendants of the clans of families related by blood to the La Tri family, Phu Bai village, Tui Phu commune, Hong Tui town, Thua Thien Hu province. Ladies and gentlemen, uncles and aunts, relatives who have the same origin as the Vietnamese La Dai Tak. Today we would like to respectfully introduce to you, uncles and relatives, his mausoleum. Preparing the earthly departure to pray for Ton Vei Patriarch La Tri Dai Lang Tuoc Phong Duc Bao Trung Hung Lin Pha Za Tang Don Tuk Tun Than. The area around his tomb is the farm of Marshal General La Tri Hoi Nia when he was born. Mr. La Tri was a military mandarin who served under Lord Nguyen Phuc Tan. Mr. Tri was a descendant of the late La dynasty. His descendants have contributed their talents and resources to this mausoleum area to recreate it spaciously, first to repay the gratitude to the ancestors, and secondly to leave an important spiritual record, because here there is a convergence of the spirit of heaven and earth. In this incident, an emperor of the Nguyen dynasty, who was very good at poetry, astronomy, and geography, felt that the land of Phu Bai was the place where the spirit of heaven and earth gathered, and where the Saturn tree acupuncture point conspired. The land has the Dragon Vein Khan general and the emperor. So, about 8 years after ascending the throne, Tu Duc and his entourage returned twice to Phu Bai village to find the land with the above dragon veins, to build a mausoleum for himself. But thanks to the blessings of heaven and earth protecting Mr. Tri, King Tu Duc could not find the land with dragon veins, which was Mr. Tri's tomb. Thanks to that, Mr. Tri's tomb was not moved. Ladies and gentlemen, uncles, relatives, there is a Vietnamese proverb that says, without ma, she can do. This sentence clearly shows the importance of the custom of burying grandparents and parents of Vietnamese people from ancient times to the present. From the upper classes in society such as kings, lords, mandarins, to the lower class, everyone chooses a good land, meaning a land that regulates yin and yang energy, not dry, damp, or wet. The goal is to keep the remains for a long time. This is a completely positive concept. But the sad thing is that in modern times, when scientific development was still limited in many aspects, some people had a one-sided view and considered the custom of cremating corpses to be outdated and inappropriate, compatible with science. But unfortunately, the scientific knowledge they just commented on is outdated. Below we would like to highlight some videos and articles related to today's topic. The video with the first article is The Legend of Ong Tri Grove of Phu Bai Village, published on October 6, 2022, and translated into English. La Tri Clan of Phu Bai Village, published on December 14 in 2022. This video introduces Mr. Tri's life and career when he was born, and also talks about his epiphany after his death, helping, guiding and enlightening our minds. Learn about all the activities of the clans of Phu Bai village in the past and present, in both positive and negative aspects. To warn everyone, to promote strengths, and overcome weaknesses. Next is the second video article with the title, The Difference Between Cremation and Burial from a Modern Scientific Perspective. Published on October 18, 2022. This video has an extremely important value, because through the times I performed communion with my patriarch, and was guided and shown by an angel, I discovered created by the pure electromagnetic system in the bones of my ancestor, to combine with the new scientific discovery of the human soul, which is the electric waves that exist in space. And in that electromagnetic system that exists there is always the three systems are negative electricity, positive electricity, and neutral electricity. All three of these electrical systems have the ability to connect, coordinate,
and commune with the pure electromagnetic system in the remains of dead people in the soil, as well as connect and coordinate with the pure electromagnetic system of dead bodies of different species. Other solid objects. Based on modern science of the 21st century, we have argued to confirm that the custom of earth burial in the traditional spiritual culture of the Vietnamese people is completely consistent with modern science. Next is the third article and video with the title, Psychic with a Modern Scientific Perspective. Evidence of the ability of psychics to find dead human remains in the ground is completely consistent with modern science. Because they are people of average electric potential, so they have the ability to connect with electricity. The circulation of the dead in the lower atmosphere collides, convectively, with the pure electromagnetic system in the remains in the soil. This is also the case of hypnotists and witches, they also have an average electrical charge. So the proof also follows the scientific principle mentioned above. In this video, there is a passage about the story of brainwaves that I answered to my uncle La in Dean Cat, Dean Chow Nguyen in July 1992, when he asked me the reason that helped me know everything in the past as well as present, to find them in such a miraculous way, because it has been nearly 400 years without any news, as well as no papers left behind, yet we know everything like a child. I've lived here for a long time. I answered according to the new concept, after death, humans leave behind a system of circulating electricity in high and low formations in space, then while their descendants are alive, emit brainwaves into space. Having the same system, quantity, and type of nature, they will be connected and in communion with the ancestors, and will be informed by them of all past, present, and future events. That's the reason I know. At this answer, all the uncles looked at me silently. Luckily at that time, there was Professor Le Van Hao who had studied abroad in the former Soviet Union, in the field of quantum physics. The professor said that what I presented was very scientific, because in the Soviet Union scientists specialized in quantum physics. Department of Quantum Physics and Quantum Mechanics. They are researching to find Lenin's voice in space. Apart from Professor Hao's opinion, everyone is silent. About less than a minute later, Mr. Lanak Bao asked me to explain in a simpler and easier to understand way. I immediately presented according to the old concept, I am a copper servant, and I presented all the things. Progress in the process of serving, from low steps to high steps, and help me have a new perception, as stated just now, so it was sympathized and accepted by all uncles. After the separation, that afternoon, I told Professor Hao that the knowledge he has comes from science, and the knowledge I have is thanks to the epiphany of my La family ancestor showing and illuminating wisdom. I wish one day Soviet science could do the things you said, then Vietnam can do it too. Please tell our descendants out there, Uncle Chien, Uncle Huan, Uncle Hao, Uncle Bao and a number of other uncles, are all in the same grade as me, so technically we call them brother and sister. But calling them uncle and aunt is called according to the class of children and grandchildren. Saying this so future generations don't misunderstand. Also, let's talk about electrical brainwaves. In the United States, they discovered the electrical system a long time ago, but by the end of the first decade of the 21st century, Dr. Jerry Shi, leader of a small group of American scientists, has developed a computer program that allows people to write words on the screen with their thoughts. This group's experiments were successful, and confirmed the human's thoughts. Humans emit brainwaves, but this detection is still limited. About 14 years later, a Russian company announced that it owns the technology to control UAVs using brainwaves. This incident was reported by a number of Russian newspapers and some countries around the world. Especially in Vietnam, Dan Tri newspaper, author Duc Hoang wrote an article titled,
Russian company claims to own technology to control UAVs using brainwaves. Posted Monday, December 4, 2023. Ladies and gentlemen, those who haven't read it will understand if you visit to read it. Next, Vietnam Television, in the news section, made a video with the title, Truth and Fact Information about UAV Control Technology Using Brainwaves. Ladies and gentlemen, those who haven't heard it yet, come here to listen, and you will clearly understand how sophisticated the development of science is today. In our humble opinion, the two greatest scientific superpowers in the world today, the United States and the Russian Federation, have discovered that human brainwaves are connected and affect other electromagnetic systems in space. In particular, the discoveries of Russian scientists are synchronous and extensive. This event will surely bring humanity a new perspective, with clearer thinking and a more advanced civilized life. Anyway, I would like to send a few lines of confidence to Mr. Hao, Mr. Huan and some of our uncles out there about the story of brainwaves that Mr. Hao and I talked about in 1992. Until today, scientists, Russian researchers have just officially confirmed that, unfortunately, when the truth comes, most of our brothers have passed away, the rest are already in their 80s or 90s. So we only hope that future generations will continue to research and learn to gain enough knowledge to protect the quintessence of the traditional spiritual culture of the Vietnamese people in general, and of the La family in particular. Ladies and gentlemen, uncles, relatives, through the content we share above, always based on a modern scientific basis, linked to concrete proofs through actions through spiritual experiences. So we would like to introduce some more articles and videos related to the above content to demonstrate. The first is the article and video, Phu Bai Thien Dia Hu Lin, Part 1 and Part 2, and translated into English with the title, Phu Bai Sacred Holy Land Part 1 and Part 2 inches, published on October 5, 2022. The second is the article and video, The Story of My Paternal and Maternal Families, published on October 12, 2022. The third is the article and video, The Law of Reincarnation and Cause and Effect According to Science Modern, published on April 16, 2023. The fourth is an article with a video, Siddhartha Gautama, Shakyamuni, is a beneficent scientist, a genius scientist. Translation of Shakyamuni Buddha is a brilliant spiritualist, a genius scientist. Published on January 12, 2023. In these four videos, the video The Law of Reincarnation and Cause and Effect According to Modern Science is extremely important, because it will help the public realize the truth of reincarnation. So the argument includes four areas: science, philosophy, religion and spirituality. Before ending today's sharing, we would like to introduce an outline of the document on the origin of the Vietnamese La family, which has been posted by historical researchers, first to help some readers. If you or your relatives have not had the opportunity to access, learn about, and then help some young generations abroad who are not fluent in Vietnamese, then look at our translated English section to understand the origins of our lineage. La family. According to the Book of Festivals and Celebrities of Vietnamese History by author Ha Tung Thien, published by Hanoi Culture and Information Publishing House in 1997. Thuc Phan and Duong Vong was the founder of the La family. Since Hong Bang founded the country, passed down 108 kings, including Phu Dong, Tan Vien and 18 Hung kings, until the 18th Hung king, Hung Du Vong, whose name was Du Lang, gave birth to 22 royal sons, and 24 the queen, in the beginning, was very intelligent and upright, but since she married a man named Le, Thuc's biological aunt, Hung Du Vong became passionate about alcohol, and was tricked by Thuc Vong and Sao Lo into giving her alcohol.
Thuk Phan ordered to kill all sons, daughters, and sons-in-law. The fortune of the Hung dynasty, which was civilized and brilliant, suddenly fell into the hands of Thuk Phan. In 258 BC, Thuk Phan ascended the throne and proclaimed himself king in Đoan. Abandoned the national name Van Lang, changed the country's name to O Lak, and established the capital. In Dong Kin, County Loa citadel was built. Thuk Phan died in 179 BC. Having been king for 30 years. Thuk Phan and Duong Vong is from the La family in My Duck village, a descendant of the La Dai Tak family originating from here. Over 2,230 years of formation and development of the country, since 258 BC until now, the La family has devoted countless lives and blood to the fatherland. The two prominent dynasties are the early La and later La dynasties. It is a pride for those who carry the blood of the La family, to forever remember our roots as Thuk Phan and Duong Vong. The patriarch of the La Dai Tak family. During the pre-La dynasty, La Dai Han, also known as La Hon, was born in the year Tan Su 941 in Ai Chau, Tan Hua, under the reign of Din Tien Hoang. He held the position of Dao General. In the 7th month of the year Gun Thin 980, he was crowned by Tru Then to replace him. Because Din Tone was still too young, he founded the early La dynasty. The king died in the year at Tai 1005, having been king for 25 years. The La dynasty reigned for 29 years, experiencing 3 kings. Next is the post-La period, La Tai Tu, also known as La Loi. A descendant of La Dai Han, La Loi was born at the hour of the Rat, on the 6th day of the 8th month, at Su year, on September 10, 1385, in his mother's hometown of Tui Sun village. Loi Duong district, Tan Hoa province, he is the youngest son of Chief Hao Lacone, from Lam Sun village, Tho Zan district, Tan Hoa province, belonging to several large and ancient La families. Which are the La Dat Phong Mai, Zan Tan, Tho Zan, Tan Hoa are the ancestors of the two dynasties, early La and later La. The La Dat family is the largest La family in our country. Present very early in Dai Viet. The La Dat family gave birth to La Hon and founded the early La dynasty, and La Loi was a branch of La Hon's descendants, and La Loi founded the later La dynasty. Later La started from 1428 to 1789. Later La was divided into 2 periods. The La So period from 1428 to 1527, lasting 100 years, had 10 kings, belonging to 6 generations. This was the period when the La kings held full power. This was the greatest and most golden era of Vietnamese feudalism. During this period, there were 2 most prominent kings, La Tai Tu, also known as La Loi, and La Ton Tong. During the reign of La Ton Tong, the country developed in all aspects, so it was considered the most prosperous period among feudal dynasties. La Ton Tong was considered by later historical researchers to be a wise soldier of the highest order. Following the early La dynasty, was the La Trung Hung period from 1533 to 1789. With a total of 16 kings, and reigned for 256 years. This was the period when the La kings did not have real power like the early La period. Thus, the post-La period experienced 26 kings. And reigned for 356 years. The Vietnamese La family is currently considered a large family, accounting for about 12% to 15% of the country's total population. Dear ladies and gentlemen, looking back throughout the length of building and defending the country, from prehistoric times BC, the La family appeared, then in the medieval period AD. Especially the 1000 years of Bax period were extremely dark and tragic, and then passed, and then came the feudal period, the modern and modern times, in any era. Many generations of descendants of the La Dai Tak family appeared. Hero, Tuan Kiet, wholeheartedly serving the country and society,
not only with his financial resources, intelligence, but also his blood, to keep the Jiang Sun, the brocade, that the ancestors have worked hard to build. That is something to be proud of for the Vietnamese La family. Dear ladies and gentlemen, uncles and relatives, through the introduction to the mausoleum of Mr. Du Bon Tho Khai Vong Ton Ve Patriarch La Tri Dai Lang Don Tuk Ton Than, you, ladies and gentlemen, surely do not forget the Vietnamese proverb, life is a general, death is a god. That means when he lives, he is a general controlling 3 armies in battle, fighting against the enemy, keeping the borders of the Non River and the country in peace, and when he dies, he becomes the Earth God Emperor, protecting the villagers in all peace, which he commands. General La Tri is a symbol among hundreds and thousands of ancient Vietnamese national heroes. But the fortunate thing is that when Marshal General La Tri died, he was buried in the right place in the ground where the spirit of heaven and earth condensed. So later he helped his descendants discover the pure electromagnetic system. To explain the theory, invisible phenomena in the universe, like the content we have shared. Talking about this sacred land, Tri's grandchildren, great-grandchildren, and second and third generation descendants wrote in Chuk Tu in the 26th year of Chin Hua, around 1705, 1706, and now is now engraved on the stone stele at his tomb. Finally, we would like to respectfully invite all uncles, relatives and grandchildren of the La Dai Tak lineage, if you have the opportunity to come to Thua Thien Hue, please take some time to visit the tomb of Mr. La Tri Du Bon Tho Than Hoang Phu Bai village, to once contemplate a normal village, where the people here have unusual understanding. The future will become a great village. Dear uncles and relatives, when arriving in Hue, follow National Highway 1A, heading south. When you reach kilometer 18 at Phu Bai Bridge, stop. Then ask for directions to Mr. La Tri's tomb. You will be accommodated by relatives. Here is a dedicated guide. Finally, I wish you, uncles and relatives near and far, good health, clear intelligence, and all the luck in life. Best regards. Phu La and Phuong Go. New York, March 5, 2024.